Hello guys, welcome to my stream. ഇന്ത്യയിൽ 556. Hello, ടൈറ്റ് Ramees. ഇന്ത്യ. ആരത്? ഞാനാണ്. ആര് ഞാൻ? രണ്ടുവന്നോ? രണ്ടുവന്നു. അക്കറോടെ പോയിരുന്ന? ഇത് ഞാൻ പോയി 3 മണിക്ക് പോയിട്ടല്ലേ ഞാൻ നിർത്തിപ്പോയത്. പോയിട്ട് കുറെ നേരമായിരുന്നു. പിന്നെ പൂക്കലായിരുന്നു. പോയിട്ട് കുറെ നേരമായിട്ടേ. ഒരു 1 മണിക്കൊക്കെ പോയിക്കണു റമീസോ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയായിരുന്നു ഇൻവെർട്ടർ. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ വേഗം ഓഫാക്കി. ഞാനിങ്ങനെ പറയും രാവിലെ രാത്രി പ്രശ്നം വരാ, ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും അങ്ങനെ അധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല. രാവിലെ രാത്രിയല്ല, ഒരു സാധനം സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുക. വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറയണം. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവിടെ വരുമ്പോ. പ്രശ്നമില്ലാന്ന് അവരങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ച ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അല്ല, കേബിളിന്റെ അല്ല, ഇന്റർനെറ്റിന്റെ. ഇവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിക്ക് വരും. ഈഗിളുള്ള സെയിം പ്രശ്നം തന്നെ എനിക്കുള്ളത്. അത് കേരള ഫുള്ള് പ്രശ്നം. ആളുടെ കേരള ആളും വരാറുണ്ട്, പിങ്ങും എല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ട്. അതൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞിട്ടേ കേരള ഓഫീസിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആളുടെ ലൈവ് കാണുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു കുറ്റം പറയാനായി. എന്നിട്ട് ആളത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കേരള ഓഫീസ് അവര് ലൈവ് കാണിയിരുന്നിട്ടില്ലേ? വീഡിയോ ഇറങ്ങി ഇതുപോലെ ഷോർട്സ്. റമീസ് പോണേ വൈഫൈ എന്റെ നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ഞാൻ സത്യം ബെൻബോണെ 100 ആയിസാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുള്ളൂ ബെൻബോണെ എവിടെയും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാനൊന്നേ ഡേഞ്ചർ വന്നിട്ട് പോയാണ് ഞാൻ. പാക്കില്ലേ റീചാർജ് ഇത് വൈഫൈയുടെ അതന്നെ, അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യല്ലേ, അവരോട് വരാൻ പറയാ. എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് നീ കാണിക്കുക. അവർ നോക്കിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയണെങ്കിൽ നീ ഈ ഗെയിമും ആ ഗെയിമും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ വഴിയുണ്ട് വനമേ, ഈ ഫുട്ബോളുള്ള വേറെ വല്ല ലാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കൂട്ടുകാരന്മാരെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നോക്കിക്കുക നിന്റെ വൈഫൈയില്. മൊബൈൽ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ നെറ്റ് വല്ല നിന്റെ സിസ്റ്റം നല്ല വലിയ ഉണ്ടാവും. അല്ല ഹാക്ക മോഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിച്ചല്ലമ്മ നിർത്തിയിടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്നോട് ഇനി ലെവൽ ഐറ്റം എടാ രാത്രിയാണ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് കാറുകളുണ്ടാവും. ആ കാറിൽ നമ്മളെ വിളിക്കാൻ വരും. നമ്മളൊന്നൊരു കാർ ഓടിച്ച് രക്ഷപ്പെടണം അല്ലേ? അതിനെ വെട്ടി ഒരു സോണിലായിരിക്കും. ആ സോണിലൂടെ തന്നെ കറക്റ്റ് കളിക്കണം. നല്ല വെറൈറ്റി ഗെയിം. പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മളപ്പോ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത പോലെ ഹലോ ഓടി ഓക്കെ ഇത് കാട്ടി കയറും M4 GT എടുത്ത് മറ്റേതല്ല ഓടി BMW
എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ പറഞ്ഞ ഓടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ എന്റെ കറക്റ്റ് 100 കാറുണ്ട്. ഞാൻ നിന്നെ വെട്ടിച്ചിട്ട് 101 എടാ എനിക്ക് മറ്റേ സംഭവം ഇപ്പൊ വരണില്ലടാ മറ്റേ ബാണല്ലേ എന്തോ ഒരു വാണം പശുവിനെ കെട്ടിരണപ്പോ എത്തു മറ്റേ പഴയ കാറുകൾ കിട്ടും അവിടെ മറ്റേ ഒരു ഗ്യാരേജ് പറയാൻ കറക്റ്റ്. തുണിക്കഷ്ണം കിട്ടുക നമുക്ക് തുണിക്കഷ്ണം തൊപ്പിയല്ല ഹോൺ രാത്രി എക്സാം ആണ് അറിയിക്കുന്നതാണ് തോടി So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. If you're just joining us, we are already underway. Darren Fletcher will be key here. It's going to be down to him to dictate the tempo of this game. Yeah, he's the sort of player, isn't he, that the team turns to in tough times. Yeah, he's going to have to do an awful lot because of his position. Regaining possession, shielding and covering that defence, distributing the ball and carrying it up the pitch at times. He's always willing to go that extra mile. And here's Batistuta. Gattuso and Mateus. That's an imaginative pass. Zanetti gets across to intercept that. Robson. He's going to be disappointed with that. Ambitious ball here. And no, that is pretty much the end of that. Looking to play him in. It's Pele! Off the post! I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Robson, well read, and the danger is averted. And he's gone looking for safety. Manchester United, and a chance! They just took too long getting forward. Batistuta simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. Now it's Pele. And here's Batistuta. Gets good distance on it. Taken back almost at once. Nice interception. His positioning was spot on. A probing pass. Mateus looking to run onto it. Robson is always playing with one eye on the spectacular. No change to the score, 0-0 it remains. Darren Fletcher. Great defending, strong and determined. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Now that looks a decent ball. And it's Neymar. Now it's Vieri. Darren Fletcher can see things others simply cannot. Cruyff plays a sharp little ball here. And he thumps it clear. And they're back on the ball again.
He's had it taken off him, looking for the run, and he's picked out the run. Real chance here. Chance for a shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Now it's Pele. Pele! Oh, just fizzes past the post. Well, I think the defence are breathing a big sigh of relief here. He really spanked that, and it wasn't far away at all. And that has left him in a heap. They're back in possession and ready to go again. Now it's Pele. Can he finish? Neymar finds himself offside. And he's picked it up out wide. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Engages and forces him off the ball. Cruyff. Not the most convincing of passes. And that's a dangerous ball. Goes for a shot! Well, now it's a race for the ball. Oh, what has happened here? Ball driven towards the far post. Toure can get it clear. No way through, so back it comes. And this is Pele. Has a look and plays it forward. Pele is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, he's been caught on it here. Robson. And he's quick to snatch it back. Into stoppage time, very little left on it. And here's Batistuta. Some really good ball. Oh, shooting chance! Ooh, and with that, the half-time whistle goes. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I'm a little bit worried for them and the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful long way back. Barcelona have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. And we're already back up and running after half-time. Barcelona carrying a one-goal lead. Passing nice and neat. Pele, it's Pele! Oh, there's a probing ball. Maldini cuts out the pass. Vieri receives it in a good position here. Maldini, well seen, saw that coming. Now, can they get him away? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, that pass isn't the best. Batistuta. And it's Cruyff. And that pass just didn't quite work. Vieri is onto it in a flash. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Cruyff tries to pass it through, and that was very necessary. There will be a throw-in. Team still separated by the game's only goal. Oh, it's inches away from being a really good ball. Cruyff. They'll want to make the most of this turnover. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Played through into space. Vieri providing an outlet on that flank. And the shot! It's run. That's another chance! He scores!
2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. And he's only too grateful to cap. And that's it. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. ഇന്ന് കളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ. അതെ നാളെ കണ്ണപ്പണ കാറിണ്ടിച്ച് തോട്ടി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 4246 ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. നാളെ വരാം. എന്റെ തലയൊക്കെ 2 കഷ്ണായത്. നിന്റെ തല 2 കഷ്ണം. നീ എങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അയ്യോ വളഞ്ഞില്ലടാ വണ്ടി. തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നിട്ട് അതെ, പക്ഷെ അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റണല്ല. കാരണം അവന് മറ്റേ ഇതിട്ടണ് ഓടിക്കണതേ. അല്ലാണ്ട് പോണെന്ന് മനസ്സിലാവണ്ട. നോ പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത അളവ്. അല്ല അവനെ ഇവിടെ പോണ ഇങ്ങോട്ട് പോണെന്ന് അവന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. എനിക്ക് അവനെ ഇവിടെ വിളക്കുന്നുള്ള മനസ്സിലാവണല്ലോ. പക്ഷെ എനിക്ക് പിടിക്കാം. അത് ഇവിടെ നിന്ന് പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് നീയോടെ പോയി ഒറ്റക്കെടുത്തല്ലേ? അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാം. കളിച്ചാ പോരെ. ഞാൻ കേറും ഇറങ്ങും. അതാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ എത്തുപെടാ ഡിവിഷൻ 1 ഒരു നാൾ അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു നാൾ. ரமேஷ் ப்ரோ உங்கள ஆடு ரொம்ப கரிது. ആമാ ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം. ആടിനെ വിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റാലോ? അതെ പോയാടാ റൈസ് എടുക്കാൻ വന്നിട്ട്. ഇല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വരും. വന്നു ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇവന്റ്. ഞാൻ മറ്റേ ഇതല്ലേ ബ്രോ, മറ്റേ PC ആണ്. PS5 അല്ലേ ബ്രോ? PC ആയിരുന്നോ? ഓൺലൈൻ എടുത്താ പോരെ. ക്രിയേറ്റീവ് മിക്സ് ഏതെടുക്കണം? 2008, 2004, 2006 ഏതെടുക്കണം? ലാൻസർ 3 ലാൻസറാ. 2004, 2008, 2006 ഏതെടുക്കണം? മഞ്ഞെടുത്തു. മറ്റേ ടൂല് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പൂറ സാധനമല്ല ഇത്. സ്പോർട്സ് ആണ്. കളിയാക്കണല്ല അവരല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് നല്ലോണം പണി തരണെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അന്ന് ഞാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ആൽബർട്ടോ. വെൽക്കം. ഹലോ അങ്ങനെയാണോ? എന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ബോസ്. ഏത് കാലത്തായാലും നമ്പർ 80-55 വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ നല്ലത് ബോസ് അങ്ങോട്ട് വിജയിച്ചു. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ത് കിട്ടാ? സ്റ്റാർട്ടായി. ഇത് വേറെന്തോ പറ്റിയാണുള്ളത്. എന്തുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ്. ഇത് 4 74,000 റാങ്ക് ഉണ്ട്. നീ കളിച്ചിട്ട് പോളാണോ? ഞാൻ 60-ലുണ്ട്. ഡിവിഷൻ 2 തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ.
പിന്നെ കളിച്ച് കുറെ തോക്കണ്ടല്ലോ ഡോറൊക്കെ തുറന്നു കാണിക്കല്ലേ? യെസ് ഇനി കാണിക്കില്ല. ഇല്ല. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ റേസിൽ ലാസ്റ്റ് സുബാറു എന്താടാ എങ്ങനെ ഏറ്റവും താഴെ ഇൻ ഗെയിം നെയിമാ എന്തോ റെപ്ലി അങ്ങനെ എന്തോ മറ്റൊരു സാധനം മറ്റേ ഒരു എക്സ്പോസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരില്ലേ ആ പേര് മാറ്റണം ഇനി ആരുടെ വേണ്ട ഞാൻ അടിച്ചു കൂട്ടിക്കളയോ 1-on-1 ബ്രോ മറ്റേ PC-ലാണോ കളിക്കണത്? പേര് സച്ചു ഞാനല്ല ബോട്ടാണ് അല്ലല്ല ടീമല്ല അല്ലല്ല അല്ലടാ അവന്റെ ടീം വേറെയാണ് സച്ചൂട്ടനാണ് അവൻ പക്ഷെ എന്റെ ടീമിൽ സച്ചൂട്ടനല്ല റൈസ് ഒരുമിച്ചെടുത്തുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ ടീമിലുള്ള ആള് വേറെയാണ് കൂറ വണ്ടി ഇത് വലിയണില്ല നെറ്റ്വർക്കിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല കാരണം എനിക്കിവിടെ പോസും മറ്റേ സ്പീഡും സ്ലോ ഒന്നും കാണിക്കാനുള്ള എത്ര ബ്രേക്ക് ഇടണം ഒന്നും കാണിക്കാനുള്ള എനിക്ക് എന്നാ തന്നെ സ്ലോ അല്ലല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന വണ്ടി കയറി അടിച്ചു കയറിപ്പോ എന്റെ വണ്ടിക്ക് എന്തോ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ റോഡിന്റെ കളർ മാറണില്ല ലൈനിന്റെ കളർ മാറണില്ല ഇവിടെ മാറി രണ്ട് കളി കളിക്കാൻ മതി, 3 കളി കളിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അല്ലേ? ഓക്കെ ടോട്ടൽ അങ്ങനെ എത്തിക്കാനല്ലേ? എത്ര പോയിന്റ് എത്തിക്കാൻ? ഓക്കെ അടിച്ചേറിക്കോ അടിക്കാണ്ട് നോക്കി പോട്ടാ. എന്റെ വണ്ടി കണക്കാണ്ടേക്ക് ഇതിപ്പോ എ ക്ലാസ് വിചാരിക്കാം. എ ക്ലാസ്സിനെങ്കിൽ 700 പോയിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിലാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്, അതോ മറ്റേ ടോപ്പ് സ്പീഡ് മാച്ചിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഇത് മോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. വീട്ടിലുള്ള വണ്ടികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഒരേ റേസിന് ഓരോ ട്രാക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരേ വണ്ടി ടൂൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് സിമ്പിളായിട്ട് ഓടിക്കുക വണ്ടികൾ. അതേപോലെ ഒരേ ട്രാക്കിൽ ഒരേ മെറ്റാ കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. Hi Wild Python Game, welcome to my stream. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. And that gets things running. What an impressive figure Oliver Kahn cuts. Yeah, they call him the Titan, Peter, and the reasons are fairly obvious. As personalities go, we're talking big. As close as you get to goalkeeping perfection. Batistuta, Ronaldinho! Just wouldn't stay down for him. Barcelona certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Threads one in. Oh, what? Takes a shot! And it's come back out to him. And he's done it! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that.
Barcelona are looking to go forward now. And here's Del Piero. Gattuso, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Ferdinand gets it clear. പക്ഷെ എനിക്ക് glitch ആയിട്ട് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് walk കണ്ടിട്ട്. Now the delivery. Lovely ball. There's the shot! And the keeper has reacted superbly there. Cruyff clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. കൊള്ളോ Ronaldinho! He has done it! Again in a trice, and they are soaring! A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. So that's 2 now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Well, quality clearly deserves it at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. Rijkaard. Great vision. Chiellini kept his eye on it, and he's there. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Pullet. Cruyff. Cruyff going face to face with his great... And Cruyff! A collective sigh of relief from the defence. He's a lucky boy there. You lose the ball like that, and usually you're going to get punished. Chiellini does really well to win the ball there. Now it's Cruyff. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Looking for the run, and it's made its way to him. He has found the way through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Vieri! Really well taken goal. This is threatening to become a really good game. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Del Piero was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And he was quick to react. 30 minutes gone. Cruyff picks it up out wide. Cruyff with the great chance! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. No, not quite on the same wavelength. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Knocks it out wide. Looking for options for real chance! He scores! And there we have it, the 2-goal cushion. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. And the shot! Oh, just lacked a decent finish. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. And it's Zanetti. Del Piero. Oh, sweet feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Cruyff. Very nicely done. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. This interception, his positioning was spot on. And no, that is pretty much the end of that.
Now it's Cruyff. Has a look and plays it forward. And now the breakaway. Oh, well played, well sorted out. Belletti. That pass has been well intercepted. Pretty robust defending. Pass somewhat off target. Tries to pass it through, and it's been played through. Zanetti attempts a clearance. There's the whistle for half-time. And we're underway again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Now this could be a chance. And that's a simple one for the keeper. Oh, that's a key interception. Rijkaard to Chiellini, and it's Belletti. Rijkaard, Ronaldinho. It's a promising position. Looking to play him in, and he's picked it up out wide. Oh, nicely intercepted. Vieri is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Plays a sharp little ball here. Lovely pass, but can he get there? Oh, he's done very well to take that back. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Oh, that's wonderful alertness. Corner number 3 coming up. Barcelona have the chance to go the other way. Nicely shaped ball. Just about up to the hour now. Rijkaard gets across to intercept that. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Now that looks a decent ball. Cruyff finds himself offside. Barcelona can now introduce the first of their substitutes. Now it's Ibrahimovic, Rui Costa, Hullet, searching pass he's played there. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Now it's Ibrahimovic. He won't be happy with that one. Batistuta really needed to concentrate on protecting the ball. Then Tries from a long way out. And here's the chance to counter. Oh, now here's an interesting matchup. Always onto this. That is a brilliant interception. Neither of these two want to come off second best. Oh, a delicate chip. Chance! Oh, denied brilliantly. yeah, he was well placed to deal with that. Now it's Batistuta. And this is Del Piero.
Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that is as far as they're going to go. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Nicely weighted ball. Rijkaard. Cruyff. Can he get it through? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Rui Costa. And it's Nedved. That has not gone well. Belletti. And here's Batistuta. Cruyff. And into the grateful arms of the keeper. If they want to counter, they could do with more speed. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Hullet. Now it's Del Piero. Engages and forces him off the ball. Del Piero unable to make it happen for all his good intentions. Nedved. A lot of space here, a real opportunity. And here's Bale. Cruyff. Toure cuts out the pass. It's a pretty loose pass. Aims beyond the defence. Hullet to Bale. And it's Rui Costa. That's a sharp pass. Knocks it into space. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry. And അടുത്ത വണ്ടി ഏതാ പറ? BMW എടുക്കണോ? BM? അവന് വല്ല ടെസ്ല എടുത്തു കൊടുക്കുക, ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി. മറ്റേ ചീന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇട്ട് വരട്ടെ അവന്. ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. M4 GTS. ഓക്കെ, പുതിയ വണ്ടിയൊക്കെ പുതിയ വണ്ടിയൊക്കെ ഞാൻ മേടിക്കി. ആ ഇതെന്റെ ഉണ്ട്. റാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ? ഓൾറെഡി എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ, അതെനിക്കിപ്പോ കിട്ടണുള്ളൂ. ആ ഇതിലെ കൂടിയൊക്കെ M4 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോമഡി ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയോ ടയർ ഇറങ്ങണല്ലാണ്ട് വണ്ടി പോണില്ല. ആ റോട്ടിലെത്തുമ്പോ മാറണ്ട് കേട്ടോ പെർഫോമൻസ്. അല്ലല്ല, മഞ്ഞിന്റെ റോട്ടിലെത്തിയ പെർഫോമൻസ് മാറി. മഞ്ഞ് കണ്ടാ പോയി, രക്ഷയില്ല. എവിടത്തെ അങ്ങോട്ടേന്. ആ M5 കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. കോമ്പറ്റീഷൻ മോഞ്ഞേ ഞാൻ വിചാരിച്ചാ മതി വളഞ്ഞോളൂ വിട്ടാ വേണ്ടി. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So it's away we go then.
Yaya Toure will be key here, Peter. His versatility and drive makes him a nightmare for the opposition. He was actually a much more conventional holding midfield player in his younger days, wasn't he? Yeah, but he's come on in leaps and bounds since then. In fact, he's at his best when partnered with a defensive midfielder like that, because it means he has license to just join the attack. So he's benefited a lot from his new role. Yeah, it's brought so much more out of him. He's a true all-round player now. Real chance! Decent enough try. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Well, there's the clearance. Barcelona have the chance to go the other way. It's a promising position. Zola, Messi, and this is Dembele. Zola. Zola drives. Zola! It's hit the upright. Danger averted for now. Just eases him off the ball. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And this is Messi. Goes for a shot! A collective sigh of relief from the defence. Pirlo goes short. Barcelona are looking to go forward. Great chance! It's anyone's ball now. And it's Yaya Toure. Oh, that's nice. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Pirlo ready to try one. It's a very good position, this, and the right distance too. Pirlo! Throw in. James. Yaya Toure is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And they can counter here. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? No change to the score, 0-0 it remains. Roberto Carlos picks it up out wide. Oh, that's an excellent interception. Neither of these two want to come off second best. And it's Pirlo. Can he get on the end of this? Big chance! And he looked every bit the assured keeper there. Messi is offering a wry smile there. It's their second corner of the game. They've played it short. Messi. Pirlo. And now they can spring out of defence. Now it's Pelé. Brilliantly cut out. And it's Messi. Yeah, they were looking for a counter-attack. Dembele, he's away. Dembele! Mateus, and there's his chance to lead the counter. Pelé, not the most accurate pass. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Ah, he made it look a bit predictable. Czech breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. He's a sharp little ball here.
Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Pinches it off him. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Now it's Gattuso, and he's worked it through. Well played, that has snuffed out the danger. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. He's beaten the keeper, but hit the post. Yaya Toure plays the game a step ahead of almost anyone. Zola ploughing through the... Zola! That's going to go a long way. A potential goal of the season contender, if only. Zola can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. And this is Messi. Long ball upfield. Vieri. And the referee brings the first half to a close. Well, it was a half of could-haves and should-haves. Hello but as the guys, whistle blows, we കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ remain where we ലൈക്ക് അടിച്ച് started. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്ത് Plenty സപ്പോർട്ട് for both ചെയ്യുക. managers to mull over here. നമുക്കൊരു 150 സബ് ആകേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ. കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതൊക്കെ കളിക്കാനായി തന്നെ മറ്റേ യൂറോ ട്രക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഉള്ള ബിഎസ് ഒക്കെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടും പ്ലെയിൻ കൺട്രോളൊക്കെ പണിയെടുക്കണ്ട. അതെ എടാ എങ്ങോട്ടോ പോയടാ വണ്ടി. ആ സത്യം ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഫീൽ വന്നു ഇപ്പൊ. മറ്റേത് എങ്ങനെ ഒരു വരച്ചലീനി കൂടിയാണ് പോയിരുന്നത്. വലിയ വളവില് പോയിട്ട് പതിയെ വളർത്തി ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ And that's the start of another 45 minutes. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Gattuso. And it's Ibrahimovic. Shot could be on. Dembele! He's done very well to get to that. Dembele really must be thinking what he has to do to score there. James is one whose deliveries we all know about. Zola will not want to lose out here, not against this opponent. And this is Messi. Showing good feet. He has found a way through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, that's a key interception. Now it's Ibrahimovic. Messi, he's shifting through the gears here. And the finish! And the finish. It's a carbon copy of the previous miss. Barcelona really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His team... He's gone for goal! Oh, that was a half-decent effort. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. And this is Messi. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. And this is Vieri. Gattuso.
Cannavaro. Zola. Now it's Ibrahimovic. And that is a little undercooked. Pele, great defending, strong and determined. Pele cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Super late. Hi bro, welcome to the stream. So the manager can make a change for the first time in the game here. And it's Ibrahimovic. Whatever he had in mind, that was not it. Gattuso, and this is it. It's Eto'o! Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Barcelona have their second corner now. Point-blank header! Oh, terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Messi. And it's Messi. Looking for options for movement. Nicely spread. Tries to pass it through. Thuram gets good distance on it. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. And here's Dembele. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Czech claims comfortably. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now that looks a decent ball. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Zola. Yaya Toure. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Zola. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. He ran himself into trouble there. Free kick given away. Well, that looks like a final warning. Still no card. Oh, a delicate chip through. That's really well cleared. Now he's off and running. James. Not too much to add on here, just a minute. Yaya Toure. Cannavaro. Added time is up, and there goes the whistle. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. Well, after all of that, Jim, what are you thinking?
ചെറിയതെന്താണ് കാരു അമ്മ ചെറിയ ചെറിയ എന്റെ പൊന്നി എന്ത് കിളികൾ വന്നു മൂളി പറക്കുന്നു എന്താ വേണ്ട അതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തിനെ പറ്റിട്ടാണ് ഇതെവിടുന്ന് ഒറ്റക്കിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞ നാളിൽ അമ്മ ചെറിയൊരു വീട് വെച്ചു പനി പറക്കും കിളികൾ പാറി പറക്കും കിളികൾ വന്നു അമ്മു ചെറിയൊരു വീട് വെച്ചുല്ലേ കിളികൾ പറന്നു വന്നത് എന്താണ് മൂളി പറക്കുന്ന വണ്ട് വന്നു ഇതെവിടുന്ന എഴുതി കുഞ്ഞിപ്പൂച്ച വിരുന്നു വന്നു ലെജൻഡറി ആയിരുന്നു 762 മറ്റേത് അപ്പ് ചെയ്ത പോലെ 800 ഉണ്ട് പണിത് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന പണിയാത്ത കുഞ്ഞിപ്പൂച്ച വിരുന്നു വണ്ടി വാങ്ങുള്ളൂ ഉള്ള ആരെടുത്ത് ഓടിച്ചിട്ടില്ല ഒക്കെ നിക്കറിന്റെ കാര്യം ഇപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് പോർഷയുടെ 5 ഉണ്ട് 911 GT3 RS ഉണ്ട് പെനമേര ഉണ്ട് 911 GT3 RS 2016 ഉണ്ട് പിന്നെ വെറും GT3 ഉണ്ട് 2004 പച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചെടുത്തിട്ട് മഞ്ഞാണല്ലോ വന്നത് വേണോ അല്ലേ ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു 150 സബ് എത്തിക്കാനുള്ളതാണ് എല്ലാവരും സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മഞ്ഞൊന്നാ പോയടക്കേ മഞ്ഞില് കിട്ടൂല കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ വണ്ടികളും ഇല്ല എന്നാലും മണ്ണില് വാട തന്നെയാണ് മണ്ണല്ല മഞ്ഞ് അല്ല മണ്ണാണ് ഉദ്ദേശിക്കണം മഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാല് എന്നാലും അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ സ്പോർട്സ് കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു മഞ്ഞിൽ ഓടിക്കുമ്പോ എല്ലാ കാറും ഓടിക്കാൻ പറ്റാണല്ലേ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റോഡല്ലാണ്ട് നമ്മിങ്ങനെ മണ്ണ് പോലത്തെ വഴി കയറണില്ല മനസ്സിലായി ടെറൈൻ അല്ലേ അതെ ടാറിൽ ഓടിക്കണ കാര്യമില്ല മറ്റിങ്ങനത്തെ സ്പോർട്സ് മണ്ണിൽ ഓടിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ട്രാഷനുള്ള വീട് ഇങ്ങനെ പിന്നായിക്കൊണ്ടിരിക്കും തന്നെ കളഞ്ഞു പോണം നല്ല ബ്രേക്ക് കൂട്ടാ ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് പറഞ്ഞേരം കൊണ്ടല്ലേ പറയാ
കഴിഞ്ഞാ ടീഷർട്ട് കത്തണം നോക്കിയേ ആ പോവാ പ്രാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണം പ്രാക്ഷൻ പിടിക്കാൻ നോക്കണം വണ്ടി വീൽ സ്പിൻ ആകുമ്പോഴേ ഇൻവൈറ്റ് പറഞ്ഞോട്ടാ ആർക്കും വിട്ടു വിറക്കണണ്ടാ ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഫോൺ കൊടുക്കാറുണ്ട് നിനക്കൊല്ലം വന്നാ ഓക്കെ നാളെ കാണാം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, there is here a great sense of expectation as to universal contentment. The Emirates embraces Arsenal once more. Well, we're on the way. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game, and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. Yes, getting the best out of him will count for so much. Now it's Owen. Pele could move up a gear here. And no, that is pretty much the end of that. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Now it's Ibrahimovic. Yaya Toure. Hey. Nicely shaped ball. It's a decent chance to counter-attack. Davids. And here's Owen. And here's Vieira. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Owen was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Mohamed Salah. Pretty cagey early on from both sides. Owen. Mohamed Salah. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Gattuso. Nice interception, well timed. Arsenal with a chance to counter-attack now. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. If they want to counter, they could do with more speed. Just eases him off the ball. Threads one in. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Rijkaard is always looking to break lines. And it's Gattuso. That's beautifully weighted. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Beautifully weighted അല്ല. Has a look and plays it forward. Gattuso, can he get it through? Oh, he's found support out wide. Climbs up big! Goal! Barcelona! It was a great header. The invitation was irresistible and the finish unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Barcelona are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do.
Oh, he's been caught on it here. He's on it, can he get away? Toure did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Davids has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Sure. And that was nowhere near his best. Now he's got space here. Back into the middle. Oh, well played. Stood up well to him there. And it's Gattuso. Oh, no joy this time. Rijkaard. Neymar. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Owen. This is promising. And that's been won straight back. Looking for the run. Oh, perfectly measured that. And they're not going to make any further progress now. That's been cut out, well played. Gattuso is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. It's a promising position. Nicely weighted ball. And he's straight offside. എന്താ ചോദ്യം ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Ibrahimovic. Khan gets his hands on it, and the danger is averted. Vieira. There will be 1 minute added time. And they win it back again. Oh, easy pickings there. Vieira. Well, there's your danger man. And the first 45 minutes are up. എന്താ ചോദ്യം A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game, as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Barcelona are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. എന്താ മനസ്സിലായില്ല ആരൊക്കെ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും പക്ഷിമൃഗാദികൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് Here we go again. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Oh, shooting chance! Goal! And there we have it, the 2-goal cushion. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. ആള് ചെറുതാക്കി ആർക്കിനൊക്കെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് എന്തിനു എഡിയാ Substitution for Arsenal. Number 3, Marquinhos. Coming on to replace him. Arsenal choosing to make the first change. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. An uncompromising challenge.
A potential goal of the season contender, if only. Mohamed Salah can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. Size really matters, and it's time to make it matter now. That's a decent clearance. Rijkaard. Looking tidy in possession here. Quality ball. Owen showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Villa. Mateus. Owen unable to make it happen for all his good intentions. He might be in here! Howson gets rid without sophistication. Arsenal can breathe again, just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. And he can clear it away. He's had a fair tumble under that challenge. The attendance for this match 60 minutes played. Maldini promptly onto that, and that is that. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic. Pelé looking for a runner. Ibrahimovic looking to get on the end of this. Oh, well cut out, no margin for error there at all. And now a sudden chance to counter. Now it's Owen. David Villa. That's a good ball. Dealt with nicely by the defence. Pelé. Over to the left. Well timed, excellent interception. Neymar. Passing is crisp and sharp. Some really good ball movement. Steaming on goalwards. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, he'll be annoyed with himself for not getting there. അവനോട് വൈ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ കോൺവോയ് മാർക്ക് വൈ വൈ ആ വന്നു ആരുണ്ടായിരുന്നു Substitution for Arsenal, number 20, El Hadj Diouf. Number 26. Oh no, he's got that wrong. And again, they run up against stubborn defending. Coming on the field, Barcelona still have the cards to affect this game. number 16, Mohamed Salah, number 19. and it's Scholes. And this is Owen. Danger averted for now. And they're quick to get it back. Vieira. Passes short and sharp. The ball is loose and the chase is on. And here's the chance to counter. He can run onto that. And that's gone all the way through to the keeper. Mohamed Salah. Now it's Aubameyang. Salah. And here's Owen. He's had it taken off him. And he was quick to react. Pirlo is wide and looking to get onto this. Barcelona have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done.
Passes coming off in quick succession here. And he thumps it clear. Rijkaard. And it's Lam. Lam purring through the gears. Kilitshoy. Pirlo. Nice bit of skill, and he's away. Excellent challenge there, uncompromising. Cannavaro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And here's Owen. Owen. He's a sharp little ball here. Maldini clears and claimed it back swiftly. Howson. 2 added minutes has been indicated. Owen. He's had a shot! It's run loose. Who's going to get there? And that has fair fizzed. And that's it. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. Hello attendees, this is a lost children's announcement. With the father of a... ഫോർഡിന്റെ എസ്കോട്ട് ഇതെന്ത് കൂട്ടണ്ടത് കള്ളക്കടത്തിന്റെ വണ്ടിയാ പിള്ളേരെ തട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ വണ്ടിയാ ആ നോക്കി എടുത്ത് ഹായ് കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. കുഴപ്പമെന്താ ജലദോഷം ഉണ്ടോടാ? സൗണ്ട് മാറിയുടെ നല്ല റീൽസ് കിട്ടാ അതിന്റെ അകത്ത് സൗണ്ട് പറഞ്ഞേക്കാം. ടോപ്പ് സ്പീഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാതി കൂടെ പോയാ 205 കയറും. 205 നീ MPH-ലാണ് ഇട്ടേക്കണ. എന്റെ 290 MPH മൈൽ പെർ അവർ ആണ് ഇട്ടേക്കണത്. എന്റെ 300 ബെസ്റ്റ് വളച്ചു പോയി നീ. ഇല്ലല്ല എന്റെ തെറ്റി കാണിച്ച ഞാൻ മിക്കവാറും അതിലും കാട്ടി കിടക്കൂട്ടാ. അയ്യോ റോങ് സൈഡ് കയറിയടാ. എവിടെ നീ? പറന്ന് അപ്പുറത്തെ റൗണ്ടിൽ നിൽക്കണ്ടേ. എന്താ റമീസ് സ്കിഡ് ആയിട്ട് പോണത്? വണ്ടി ഓടിക്കറിയാണ്ട്. അതിന് പതുക്കല്ലേ പോണത്? അല്ലിതാ സ്പീഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? മീറ്ററിൽ നോക്കുമ്പോ സ്പീഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ടിവിയിൽ കാണുമ്പോ സ്പീഡ് കമ്മിയുള്ള പോലെ. ബാക്കിലാണ്. അപ്പൊ നീ ഒന്നും കൂടി മാർക്കിട്ടെ വയ്യേക്ക്. അല്ല നീ വയ്യേക്ക് നീ വയ്യേക്ക്. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും റേസ് അത് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഞാനും മാത്രം. എത്ര പേര് കളിക്കാം? ഇപ്പൊ ഞാൻ വരണ്ട്. അതെന്തിനാ അവനെ കൂട്ടാൻ പോവുക? എടാ നീ കിലോമീറ്റർ മെട്രിക് ആക്കിട്ടാ മീറ്റർ ആക്ക്. ടോപ്പ് സ്പീഡ് കാണാ സെറ്റിംഗ്സിന്റെ അകത്തുണ്ട്. വിഷ്വൽ സെറ്റിംഗ്സ് അങ്ങാണ്ടാണ്. റമീസുർ എന്തിനാ ബാക്കിൽ പോണ്? ഹഡിലാണ് ഉള്ളത്. എന്താ പറയണേ? റമീസുർ ബാക്കിൽക്കാ പോണ്? അല്ലല്ല അല്ല റേസ് അല്ലേ ഇത്, റോട്ടിൽ കൂടി പറഞ്ഞാണ്. റേസ് അല്ലേ? ഓരോന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? ഒരേ റേസിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഞാനവിടെ കണ്ടട്ടാ ഫ്ലെക്സി ഒഫീഷ്യൽ ഹലോ, എവിടെയാണ്? VC-ലൊന്നും കാണാനില്ല എന്നല്ല.
അതില് താഴത്ത് എന്ത് ചെയ്തേക്കണ്? താഴത്ത് ഏറ്റവും താഴത്ത് സെറ്റിങ്സിന്റെ അകത്ത് ഹഡ് ആൻഡ് ഗെയിം പ്ലേയില് യൂണിറ്റ്സ് കണ്ട, അത് മെട്രിക് പോവാം. എത്ര സ്ഥലം? ഒന്നുകൂടി വൈകിക്കോട്ടെ, വൈകിക്കോ. അയ്യോ ഞാൻ വൈകിക്കേ പോയത് മാപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് വൈകൊക്കെ. ഒന്നില്ല പൊക്ക ബാക്കി തന്നെ ഉണ്ട്. സ്പീഡ് എത്ര സ്പീഡ് നോക്കി? ഞാൻ തന്നെ 200 ആയി. 200 300 ആ 12 16 19 20 25 27 29 33 35. അയ്യോ വള എടാ എന്താ കൊരക്കണ്? എന്നൊക്കെ ഇത് നേരത്തെ എഴുതിയാ മതിയായിരുന്നില്ലേ? കഴിഞ്ഞെങ്കി പോയി ഉറങ്ങും. വണ്ടിയുടെ പ്രശ്നം വെച്ചാലേ അങ്ങടോ ചെരിഞ്ഞ കണ്ടോളൂ. നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടോ? 326. എന്റെ 270 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇടിക്കുകയാണ്. വളക്കി 330 31. എനിക്ക് വഴിയൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് കാണിക്കും. നേരെ കാണിക്കണ്ടേ? എനിക്ക് വേറെ റൂട്ടൊക്കെ കാണിക്കണേ. ആ വഴി നേരെ പഠിച്ചാൽ മതി. അതെ. ടേക്ക് സെന എടുക്കണോ? മക്കളെ സെന എടുക്കണോ? എടുക്കാം. ഞാൻ സൂപ്പർ എടുത്തോട്ടെ. സെന എടുക്കാം. കിട്ടോ? ഞാൻ വന്നേക്കാം. വൻ ബോംബർ മക്ലാരൻ സെന എടുക്കാം. സെൻറ്റത്തേക്കാം. റോട്ടി വന്ന് നല്ല ടോപ്പ് സ്പീഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആഹാ ഏതാ സൗണ്ട്? അല്ലേ ശബ്ദം ഫീലുള്ളേ സൗണ്ട് തന്നെ വിഷയണിന്റെ ഇടിച്ചിട്ട് കൂടി 200 താഴ്ന്നില്ല വണ്ടി. സൂപ്പർ ഞാൻ എടുക്കട്ടെ ഈ വണ്ടി. സൂപ്പറല്ലേ? ഞാൻ എടുക്കാം. എന്തൊക്കെയോ സ്പീഡ് ട്രാപ്പിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ മാപ്പ് എടുത്തപ്പോ. എസ്കേപ്പ് ടൊയോട്ട ചുപ്ര എടുക്കും. ചുപ്ര നമ്മളെ രണ്ടര വണ്ടി വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. സൂപ്പർ തന്നെയല്ലേ എന്റെ? വെറുതല്ല. ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതെ ഫോർ കളിക്കണ്. മറ്റേ വൈകി കിട്ടോട്ടാ. ഫോർസ എന്താ ബ്രോ? വനമുണ്ട്. ഞാനും വനം. അടിപൊളി. എന്റെ 240 കഴിഞ്ഞ്. ഇല്ല 250 പുതിയ കാറിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം?
കാർഡ് നല്ലതാണ്. മറ്റേ റിക്കാർഡോ ഫെറിനായിട്ട് റിയോ ഫെറിനായിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. നല്ല ആക്സിലറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്റെ 280 ആവുന്നുണ്ട് ടോപ്പ് സ്പീഡ്. ആക്സലറേഷൻ 81 ആവുന്നുണ്ട്. 81 ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ 90 ഒക്കെ കാണിച്ചത്. അത് സ്പീഡല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ അതിന് ഞാൻ മറ്റേ ഇതാ കൊടുത്തിക്കണ്, ഓല് തരുന്ന പ്രോഗ്രഷൻ കൊടുത്തു. ഇനി മാറ്റി കൊടുക്കണം. ആ ഞാൻ 700 പോയിന്റ് ഇറക്കിയോ കിട്ടി. ആ യെസ്. ആരനെ കളിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സുഖം കിട്ടിയില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ സുഖം കിട്ടിയില്ല. അല്ല വരാന് കിട്ടിയോ? ആ അങ്ങനല്ലേ, എന്തോ ഒരു സുഖമില്ല, ഒരു ഉഷാറില്ല ആള്. ഫെർഡിനാൻഡിന്റെ പോലെ ഒന്നും കിട്ടണില്ല, ഒരു ഉഷാർ കിട്ടണില്ല. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. And that gets things running. Christian Abbiati in goal today. Just another example of a great Italian stopper. My goodness me, they've produced a few. They have, and like some of the current crop, he's someone who's starred at the top level since his teens, Peter. Also proved himself to be a symbol of longevity and consistency. Now that's well seen too. Pullet charging forward, the ball at his feet. Strokes it back. That's an imaginative pass. Cleared without hesitation. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And it's Valverde. Batistuta. Nice control. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. It's bounced back off the post. Looking for options for movement. Now this shapes to shoot! And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Valverde. Oh, he's going to be disappointed with that. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of... He gets big! Oh, should really have made more of that. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. And he's had it nicked away. João Cancelo is always looking to play quality balls. Tries to pass it through. Nicely intercepted. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Barcelona so far providing no real test at all for the goalkeeper. Messi.
He's having a go. Oh, Ramees that bro was 5 no കളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. routine save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's an excellent interception. Gattuso. Now it's Hullet. Nice looking ball. There's the header! Decent enough try. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. It's a searching pass. Chance to deliver. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. It's Porsche. That has been cut short. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Chiellini. Rijkaard. Messi going face-to-face with his great rival. Yaya Toure. Now Gattuso. Valverde. He's got away with one there. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Messi goes short. And now they can spring out of defence. Barcelona couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Played out wide. Aimed beyond the defence. He's in a good... Valverde! Oh, good effort. He got plenty on that. Ah, that's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Zanetti knocks it into space. Gattuso. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Tries to play it through. Gattuso proves too strong, too smart. And it's Rijkaard. Good ball, good take. And the shot! Oh, the ball's come loose here. Czech trying to keep this in, and he passes it long. And there's the end of the first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Now it's Hullet. Eto'o. Oh, that pass isn't the best. Hello. Zanetti. João Cancelo. Chips it through. Ferdinand attempts a clearance. That is a great pick out. Cleared without complication. Oh, he's been caught napping. João Cancelo.
And it's Rijkaard. Now, can they get him away? And this is Messi. Now the cross. Messi really has to be more aware. He has to have a look to see who's there, and I don't need to add anything else. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Messi. Oh, this is a very good run. That's good defensive concentration. And he's quick to snatch it back. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Wow, look who's involved. Pullet. Yeah, they were looking for a counter-attack. It's a pretty loose pass. Pele is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. It is still anyone's game, 0-0. And it's Cancelo. He's got away. Oh, what a climb! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 24, Eto'o. El dorsal 25, Rijkaard. el dorsal 18, el Cannavaro. dorsal 20, Nicely weighted ball. Well, the chip pass hasn't quite come off. Ibrahimovic. El dorsal 15, Bale. El dorsal 21, el dorsal 10, Pirlo. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Barcelona perhaps contemplating their next change here. Now it's Rafinha. And it's Pedri. Oh, good take in a good area. Well, now it's a race for the ball. Pirlo. Bale, a player so deservedly decorated with praise and glory. João Cancelo. Stojkovic. Now it's Mbappe. That's a good ball out wide. Pirlo. Well, that has not gone well. And the shot's on here. Well read, and the danger is averted. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And here's Mbappe. That is good alertness. Now it's Pirlo. Oh, that's been cut out, well played. Ibrahimovic. And he shoots! He's scored! Finally, the deadlock is broken. What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience.
And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the first moment of real significance. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Barcelona are looking to go forward now. Great vision. Barcelona really can only do one thing now, Peter: get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. He's through, it's 1-1, takes a shot! Oh, it's gone in! Well, that's really unfortunate. He'll be kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Added time going up here, it's 3 minutes. And it's Cancelo. Cross flung in towards the middle. That was well seen too. Good clearance. And he can clear it away. Cannavaro. Good running, strong and purposeful. Now it's Ibrahimovic. So that's it. It is all over. Barcelona are walking off satisfied with their day's work. A result no less warranted, no less deserving of their efforts. A job done in a highly professional manner. Ibrahimovic taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Any reflections on what you've seen, Jim? Barcelona definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. ടോപ്പ് സ്പീഡ് 400 399. ആഹാ ദൈവമാരായിട്ട്. ഓ ഏതാ അവൻ്റെ വണ്ടിയേതാ? ഡാർക്ക്നെസ് അങ്ങാണ്ട് അവൻ്റെ പേര്. 450 അങ്ങാണ്ടാ അവൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ്. സെലിബ്രേഷൻ അടിക്കുന്നു ഫണ്ട. അവൻ്റെ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ പേര് 2 എണ്ണം കൊടുത്തു. അവൻ്റെ വണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ കേട്ടാ. അതാണ് എന്റെ പോയിന്റ്. ഇത് എന്ത് വണ്ടിയുടെ ഇത്? തോന്നി എന്തോന്ന് ചലഞ്ച് ഫെയിൽഡാ. അടിപൊളി. എന്താ റീട്രൈ ഒരു ചലഞ്ച് കൂടി നോക്കട്ടെ. 450 എത്തിക്കണോ വണ്ടി? ആണ് ചലഞ്ച്. ഗോള് എന്ത് മോശം കളിയാ. എന്തോന്നടേ ഫുണ്ട. 2 ഗോൾ അടിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ കേറും. എന്തോന്ന് കളിയുടെ ഫുണ്ട. 2 ഗോൾ അടിച്ചു 4 ഗോൾ കേറും.
ഈസി അപ്പോണ്ടിനെ തരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിവിഷൻ മാറിയപ്പോ ടഫായെന്ന് തോന്നുന്നു പുല്ല്. പിന്നെ ഫീൽഡ് അവിടെ എത്തുമ്പോ 450 വേണം വരെ രക്ഷില്ല. പൊന്നു മോനെ 450 എത്തിച്ചാണ്, പക്ഷെ വളഞ്ഞു പോരുന്നില്ല. ഭയങ്കര പ്രൈസിനെ കിട്ടിയേക്കുന്നെ. ഇടിച്ചിട്ട് കൂടെ നിക്കുന്നില്ല അവന്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സ്. പിന്നെ എങ്ങനെ എടുക്കുക? ഒക്കെ മറന്നു ആപ്പില് കാണിക്കും. അല്ല ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് പുതിയത് എടുക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ തന്നെയാ വന്നിരുന്നില്ല, കുറെ ആളായിട്ട് വരുന്നില്ല. ആ അത് തന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഈ വില്ലനും ഗ്യാങ്ങും ഫാക്ടറിക്ക് അകത്തോട്ട് കയറി വന്ന് ഹീറോയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ തല്ലുന്നതിന്റെ എൻഡില് ഹീറോയുടെ എൻട്രി ആണ് നമ്മളിപ്പോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. നീ പറയാറില്ലേ എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കാവൽ മാലാകെ പോലെ ഒരാൾ വരുമെന്ന്? ആള് ഭയങ്കര സൈസാണോ? ഈ ഫോമുള്ള ആള് പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ തുണിക്കച്ചവടം എനിക്ക് തുണിപ്പീടി കഴിഞ്ഞു. ആ വാദ്യത്തിൽ കാറിട്ടി ജാവലിന് അറിയില്ല വലിയ ഭാരം. പോലത്തെ ശരീരം പഴയാണെങ്കിൽ പഴയ തന്നല്ലോ. അവനൊരു കയ്യുമിറ്റകനല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാല് പോലെ ഇരിക്കും. തൂഫാൻ തൂക്കി അങ്കിൾസീൻ തൂക്കി. എന്നിട്ട് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? പിന്നീട് എന്താണ് ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്ടാ ഞാൻ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നപ്പോ നീയൊക്കെ കൂടെ സീനാക്കണം. വാൾട്ടറിന്റെ പിള്ളേര് വാൾട്ടറിന്റെ വാച്ച്, വാൾട്ടറിന്റെ ട്രൗസർ, വാൾട്ടറിന്റെ ചെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം ഈ വാൾട്ടർ വരുമ്പോ ഈ മല പോലെ വന്നത് എലി പോലെ പോയി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. എന്താണ്ടാ നീയൊക്കെ കൂടെ സീനാക്കണം. കോമാളി പീസ് പറഞ്ഞ അസല് കോമാളി ക്യാരക്ടർ. കിട്ടിയതൊന്നും പോരല്ലേ. ഇത് ഒരു ആക്ഷൻ പടത്തിൽ വന്നിട്ട് അവസാനം കോമഡി ആയി കളഞ്ഞു. The housewarming party is tomorrow. ഞാൻ പറഞ്ഞു മടുത്ത് എടുത്തോ? ഞാനും ഇറങ്ങിയാണ്. അതെ അതെ, നാളെ ഞാൻ കളിക്കിനി. ശരി, അപ്പൊ നാളെ വരാം. ഓക്കെടാ, ടുമാറോ പാക്കല. ഓ അതിന്റെ ഇത് സൗണ്ടിന്റെ ഇത് മനസ്സിലാവണം കേട്ടാ. ഇത്ര ചെവി അടിച്ചു പോണ സൗണ്ടാണ് ഇത്ര നേരം. ഒറ്റ ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല.
ഇല്ലാത്തൊരു പ്ലെയർ. Hello guys, welcome to my stream. കാണുന്നവരിലേക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയോ? പോയോ? നെറ്റ് പോയതാ? ഹലോ 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 മേടിക്കണം എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ. എങ്ങടാ മൂട്? നാളെ വരാം റമീസ്. ഞാനത് നിർത്തുന്നു. നാളെ വരാം. നിർത്താണോ?